in Azië en in Australië. In 10 jaar is het areaal van transgene gewassen gestegen tot ruim 100 miljoen hectare. Bij 70% van de GGO's van Monsanto gaat het om transgene gewassen die resistent zijn gemaakt tegen Roundup. 30% is genetisch gemanipuleerd om een insecticide te produceren dat BT genoemd wordt. In 2001 heeft Monsanto een pledge gepubliceerd, een plechtige verklaring. Het is een soort ethisch charter waarin het bedrijf critici van antwoord probeert te dienen en zijn praktijken rechtvaardigt. Critici gaan bijvoorbeeld niet akkoord met het patenteren van transgeen zaaigoed. Monsanto stelt dat het zijn intellectuele eigendomsrechten mag verdedigen om zijn investeringen te beschermen. Een Noord-Amerikaanse boer die bij Monsanto transgeen zaaigoed koopt, moet een contract tekenen waarin staat dat hij het patent van het bedrijf op het gemanipuleerde gen zal respecteren. Biotech crops are protected by U.S. patent law. And so I may not in any way save a seed to replant the following year. It's something that is a protection for Monsanto, for biotech companies, because they literally invest millions and millions of dollars to produce this new technology. And how can Monsanto know that someone, for instance, harvested seeds? I'm not sure how to answer that. No, how they would know if someone replanted seed. That's a good question for Monsanto. De kwestie is zo delicaat dat Monsanto er liever over zwijgt en mooie dingen belooft. Mochten variëteiten die ons toebehoren onbedoeld groeien op de velden van een landbouwer, dan verbinden we ons ertoe een oplossing te zoeken die zowel de landbouwer als Monsanto tevreden stelt. De werkelijkheid lijkt heel wat minder fraai. Het Centrum voor Voedselveiligheid van Washington heeft een studie gepubliceerd over landbouwers die door Monsanto vervolgd zijn omdat ze een patent niet zouden hebben gerespecteerd. Het gaat om zowat 100 processen met talloze faillissementen tot gevolg. Een van de slachtoffers was Troy Rush, landbouwer in Indiana. Our story starts back in 1999. A gentleman, and I use that term loosely, showed up at my mother and father's farm, and he claimed to be a private investigator hired by Monsanto. And he was out investigating farmers saving their own seed, and asked us, he'd come right out and ask us if we'd saved their seed. And we told him no, we had not, and offered up our herbicide purchases and seed purchases, all the receipts and everything. Told him where everything was purchased so he could go check it out for himself. He declined that offer. And what occurred is then they sued us. Monsanto filed a lawsuit against myself, my father, and my 2 brothers. And Monsanto presented us with documents that they claimed were samples taken from our farms. To obtain those samples, Monsanto had to have trespassed upon our land without our permission and stole those samples. That year, I recall we had 492 acres of Roundup Ready soybeans. And they were growing under contract for a company for seed. And the contract was very specific. It spelled out the specific fields, so it wasn't a problem in isolating those fields. Everybody knew it. And why did you settle out of court with Monsanto? Well, after 2.5 years of this, the family was just destroyed. The stress involved in this, I mean, they're in essence threatening 5 generations of work. And if they would to prevail in something like this, it's all gone. They take it all away. They take it all away. Good morning. Morning, sir. How are you this morning, Troy? I'm well. How are you, David? Still surviving? Good.
Troy Rush en buurman David Runyon verbouwen traditionele soja. De twee zijn het slachtoffer geworden van wat in Amerika de genenpolitie heet. Monsanto heeft die in het leven geroepen om boeren in de pas te doen lopen. De genenpolitie zaait terreur in de Amerikaanse landbouwgebieden. I have some pictures here for you, Troy, I'd like you to look at. Okay. Here's what I have done, Troy, to help prevent re-entry on my farm. Of anyone coming onto my farm. It was in July of 2003, and they came, it was the latter part of July, they came to my house. It was like 7 p.m. Who came? Monsanto employees. And they presented me a business card. And they asked me a few questions about the kind of soybeans I plant, the kind of corn I plant, where I market my crops. And so I said, okay, that's the end of the conversation. Yeah, patents have changed. They've changed everything. It revolves with a relationship of trust with neighbors. That is gone. Myself, I probably only have 2 farmers that I talk to that are close to me. Are they really afraid, the farmers? Of course they're afraid. You can't defend yourself against these people. They've created a little industry that serves no other purpose than to wreck farmers' lives. Of course they're afraid. Does it mean that you're afraid, for instance, that a neighbor can snitch on you? Yes. Yes? Yeah. Yes. All you have to do is Dial 1-800. dial 1-800 Monsanto. Or no, I'm sorry, 1-800 Roundup. I remember encouraging farmers to call this toll-free number and turn their neighbor in. And why does Monsanto do that? Well, the reason they do it is control. Since? Yeah. They want to control the seed. They want to own life. I mean, this is the building blocks of food we're talking about. They are in the process of owning food. All food. Tussen 1995 en 2005 heeft Monsanto op de hele wereld een 50-tal zaadveredelingsbedrijven opgekocht. De multinational veredelt nu behalve soja ook maïs, katoen, tarwe en ook nog tomaten, aardappelen en sorghum. Steeds meer mensen zijn er niet gerust op, want als Monsanto het monopolie zou krijgen over zoveel voedingsgewassen, zou het kunnen dat op de duur alle niet-transgeen zaaigoed verdwijnt. Monsanto ziet dat anders. Het verdedigt de voordelen van biotechnologie, vooral voor nieuwe economieën zoals India. Onze producten brengen belangrijke economische voordelen mee. Niet alleen voor grote, maar ook voor kleine producenten. De oogsten worden over het algemeen beter en het rendement stijgt. India is de 3e grootste katoenproducent ter wereld. In 1999 heeft Monsanto Mohaiko gekocht, de grootste katoenzaadfirma van het land. 2 jaar later gaf de Indiase overheid toestemming tot het verbouwen van het zogeheten Bollgard katoenzaad, dat via genetische manipulatie resistent is gemaakt tegen bepaalde katoenparasieten. బోల్గాడ్తో రాత్రి పగలు రక్షణ చూసారా బోల్గాడ్ శక్తి యొక్క వాగ్దానం స్ప్రే తక్కువ లాభం ఎక్కువ బోల్గాడ్ ప్రతి విత్తనాలు కాయదులుచు పురుగులతో పోరాడే శక్తి. Sinds 2001 gaan landbouwdeskundigen Kira Sakari en Abdul Gayoom elke dag naar kleine boeren in het district Warangal om te kijken hoe het verbouwen van transgeen katoen verloopt. Elk jaar schrijven ze een rapport waarin ze de kosten en het rendement van transgeen katoen vergelijken met die van gewoon katoen. In 2006 is de katoenoogst vernietigd door een ziekte die transgeen katoen aantast. This is a Bollgard field. And we can see some of the rhizoctonia affected plants. You see, if you remove the bark of a healthy plant, it won't be like this, like threads. See, it's a classic example of rhizoctonia infestation. The farmers, they said they have never seen that. And when we were doing our study from 2001, we have noted this disease on very few samples in the BT cotton only. And as the time passed, the spread was seen more and more in the BT fields as well as some non-BT fields also.
What I personally feel that there may be some interaction, undesirable interaction between the host plant where the gene was introduced and the gene which is carrying the Bt. And that has introduced the weakness in the plant to not to resist this rhizoctonia. I have seen the website of the Monsanto. Bt cotton reduces 78% of the pesticide reduction and pesticide consumption, and it gives to 30% better yields. But it's an utter flop. After 90 days, invariably you have to spray for bollworms, even on Bt cotton. How do you explain that so many farmers are buying Bt seeds? See, presently the option is is getting narrower and narrower to the farmer. During the current season, even farmer wanted to go for non-Bt. There was no non-Bt hybrid seed available in the market. Vandaag heeft Monsanto in India zo goed als de hele markt van katoenzaden in handen. Het verkoopt zijn transgene zaaigoed 4 keer duurder dan de gewone zaden. Om de dure zaden te kunnen kopen, moeten de boeren heel zware leningen aangaan. Een slechte oogst betekent failliet gaan. Het is een helse spiraal die de bevolking op het platteland decimeert. जे आपल्या इथं आत्महत्या झाली ती कशामुळे झाली? बीटी कॉटन. अजून काय कारण होतं? कर्जबाजारी. वय काय होतं? 25. हा, ही कन्झ्युम्ड पेस्टिसाइड 1 लिटर पेस्टिसाइड. पहिलं डिसाइड आहे का? नाही. जगात किती झाली? Drama's als dit komen gemiddeld 3 keer per dag voor in de regio Vidarbha. Transgeen katoen, ook BT-katoen genoemd, is er geïntroduceerd in 2005. In India zijn zelfdodingen bij katoenboeren niet nieuw. Maar sinds er transgeen katoen in het spel is, stijgt het aantal sterk. Toch zijn er weinig mensen die openlijk durven spreken over dit internationale schandaal en over de ongelijke strijd die de boeren moeten voeren. This is Vidarbha's rice growing belt. So if you see, the minimum suicides are there. But this is the cotton growing area. The result of the Bt cotton is the first year 600 suicides from June 2005 to June 2006. Second year, still today, within 6 months, 680 suicides. So it's a disaster. It's a complete disaster, yes. All these technologies, either it is GM or biotechnology, they are actually making the farmers completely dependent on the market. Because not only that you have to pay more for the seed procurement, but you have to fertilize. And this very claim that no spraying is required, no pesticide required, is also false. When Monsanto claims in advertising that GM crops are adapted for small farmers, what do you think it's? Our experience shows that it is completely false. It's completely false. It's a lie. Deze beelden zijn gemaakt in december 2006 in de staat Maharashtra. Er hangt opstand in de lucht. 3 dagen na de opname zijn er rellen uitgebroken. Tientallen boeren, onder wie de net geïnterviewde Kishan Tiwari, werden gearresteerd. $60,000 a day. 50,000 rupees a day. 20,000 rupees a day. 50,000 rupees a day. 15,000 rupees a day. They don't want to cook for the BT. Seeds of Suicide
Zaden van zelfdoding is een boek geredigeerd door Dr. Vandana Shiva. Natuurkundige en